de la République du Rwanda. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Excellences, co-chairs, distingués délégués, c'est avec un grand plaisir et un honneur pour moi de faire ces quelques remarques lors de cette cérémonie de clôture au nom du ministre Vincent Boruta. Cela a été une occasion très fructueuse et joyeuse pour nous de vous accueillir ici au pays des Mille Collines. Donc permettez-moi vraiment d'exprimer ma sincère gratitude à vous tous pour votre participation. Merci à tous pour vos contributions, vos engagements à faire avancer vraiment les idéaux de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et je pense que cette réunion qui a été physique, en présentiel, qui était très engageante, informative et interactive, toute la journée d'aujourd'hui, nous avons épuisé un certain nombre de questions qui sont cruciales, qui changent la donne, je l'espère, pour nos deux continents. Le partenariat sont bien sûr toujours plus solides lorsqu'on sont fondés sur une confiance mutuelle, de bonne volonté et de respect. Donc je vous souhaite un très bon voyage en toute sécurité pendant que vous rentrez chez vous, et je prends cette opportunité pour vous faire parvenir l'invitation de Monsieur Vincent Boruta, notre ministre des Affaires étrangères, une invitation pour ce soir au gala de dîner qui aura lieu normalement à 18h, à partir de 18h à l'hôtel Marriott. Je vous remercie beaucoup. Merci, Excellence. Je passe la parole. Merci. La parole est à son Excellence Dr Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Excellence, vous avez la parole. Excellencies, the co-chairs, Your Excellencies, standing on all previous protocol. I'm sure we are all proud that you have worked hard and smart in the past 2 days to bring this meeting to a successful conclusion. The COVID-19 pandemic did not derail us. I salute you all for the spirit of resilience that you exhibited. The welcome and hospitality accorded to us greatly facilitated our very smooth and successful meeting. So thank you so much to our hosts. Equally important, the preparatory meetings also went on very well. The spirit of give and take resulted in the adoption of a very substantive consensus document. To all of you, I express my deepest gratitude. Excellences, nous devons avoir pour objectif de promouvoir la paix et la sécurité et de coopérer au niveau mondial pour relever les défis communs liés à la santé publique, à la relance économique, au changement climatique et entre autres à la sécurité mondiale. Le dynamisme manifesté ici en ce jour contribuera grandement à réaliser nos aspirations communes de renforcement et de préparation du 6e sommet de nos dirigeants à Bruxelles au début de l'année prochaine. Après l'adoption des décisions et recommandations issues de cette réunion, la prochaine étape consistera à en assurer le suivi. La Commission de l'Union africaine s'acquittera avec diligence de ses obligations. Nous sommes pleinement résolus à cet égard. Permettez-moi de conclure mon propos en souhaitant à chacun d'entre nous un bon voyage vers nos foyers respectifs. Je vous remercie tous de votre attention. Merci, Excellence. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais passer la parole à son Excellence Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne et coprésident de cette réunion ministérielle. Excellence, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Vraiment merci. Mais je voudrais vous dire que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il ne s'agit pas seulement de nous souhaiter bon voyage, mais de nous souhaiter bon travail. Parce qu'il faut encore faire beaucoup pour que les sommets de nos chefs d'État et de gouvernement soient un succès. Nos partenariats sont fondamentaux pour nous, c'est pour le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas se cacher la réalité. Nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre. J'ai lu avec beaucoup d'attention, d'intérêt, l'article publié aujourd'hui par le président de la République démocratique du Congo et le président de l'Union africaine. Et il y a un chiffre qui m'a frappé. Si la lutte contre les changements climatiques n'avance pas comme prévu, l'Afrique peut perdre 15% de son PIB, ce qui veut dire une centaine de personnes de plus dans la pauvreté. Et c'est ça, ces sortes de chiffres-là qui doivent nous mobiliser à agir. Parce que ça, c'est un des axes de notre travail commun. Il faut monter la consommation d'énergie dans le monde, et en particulier ici en Afrique, où il y a une énorme sous-consommation énergétique. Et en ça, on peut vous aider. Il y a des problèmes que nous n'aurons pas de solution si on ne travaille pas ensemble. Cet partenariat, cette association, appelez-la comme vous voulez, entre deux continents, un grand continent et un petit sous-continent, sera sans doute la clé de voûte de l'évolution future de l'humanité dans son ensemble. Et c'est pour ça que j'appelle à notre responsabilité pour faire de sorte que la transformation digitale, la paix, la bonne gouvernance, la transition écologique, la mobilité humaine et la culture soient les clés de voûte de nos travail commun. Aujourd'hui, c'est un premier pas. 3 ans après, il faut en faire d'autres. Essayons d'être à l'auteur du défi. Et merci beaucoup à nos hôtes pour son aimable accueil. Et merci beaucoup à tout le monde qui a travaillé pour faire possible cette longue communication. Mais surtout, donnons-nous du courage pour continuer le travail. Merci, merci Excellence. Je passe la parole à son Excellence Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, président du Conseil exécutif de l'Union africaine et coprésident de cette réunion ministérielle. Excellence, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, tout a été dit, de moins pour aujourd'hui et pour cette deuxième session ministérielle conjointe Union africaine, Union européenne. Félicitations à tous. Cependant, peu ou rien n'est encore fait par rapport à nos conclusions de ce jour. C'est un peu comme l'a dit M. Borrell, bon travail. Le plus grand défi qui nous est lancé est la mise en exécution de ce à quoi nous sommes arrivés. C'est cette mise en exécution qui donnera davantage de sens à notre engagement et au partenariat Union africaine, Union européenne. C'est cette mise en exécution qui rendra crédibles nos gouvernements et nos organisations respectives. Je sais que sur la route de l'exécution, le plus grand fardeau, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire en fait
le financement. Rentrons dans nos pays et au siège de nos organisations. Parlons haut et fort pour sensibiliser les dirigeants de nos États et de nos organisations, les décideurs. Le chemin à parcourir est encore long et périlleux. Bon courage à tous. Bon retour à tous dans nos pays respectifs. Je déclare clos les travaux de la deuxième réunion ministérielle conjointe Union africaine, Union européenne. Je vous remercie. Et fin de la cérémonie. Excellences, Mesdames, Messieurs, quelques annonces en ce qui concerne le dîner offert ce soir par le gouvernement du pays hôte. Les bus sont affrétés à l'extérieur de ce bâtiment pour que aucun, mais alors aucun des délégués, aucun des chefs de délégation, aucun des ministres ne puisse embarquer dans un autre véhicule en dehors de ces bus qui ont été affrétés soigneusement par le pays hôte pour vous conduire au lieu, n'est-ce pas, du dîner, à savoir Marriott Hotel. Je vous remercie. À mesure que nous allons permettre à nos distingués dignitaires et ambassadeurs, chefs de délégation de quitter la salle, à mesure que nous permettrons également que les journalistes puissent se mouvoir vers le centre de la salle pour le dispositif opérationnel de la conférence de presse immédiate, nous allons demander aux deux coprésidents de garder leur fauteuil, ainsi qu'à la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Je parle sous le contrôle de Madame la chef de la division de communication du département communication de l'Union africaine, à qui je vais devoir passer le micro pour prendre le contrôle de la scène. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much. Our program director for today. Thank you so much. Your Excellency, Mr. Christophe Lutundula Apala Pen Apala, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo, and who is also the chairperson of the African Union, the African Union's Executive Council. Your Excellency, Dr. Monique Nsanza-Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, Mr. Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission. Dear colleagues from the media. Media colleagues, can I ask you please to come forward? Those of you who are using cameras, whether they be video cameras or still photographs, please come to the center of the room. Those of you who are reporters, please come and occupy the seats that have been left by the delegates. Cameras, please go to the center.
All colleagues from the media who wish to take part in the press briefing, please come and set yourselves up so we can start. ngayo nguko rero tukaba tukiri hano kuri Kigali Convention Center aho imirimo y'abaministre cyangwa se inama y'abaministre bagize umuryango w'ubumwe bwa Afrika cyangwa se African Union ndetse n'abaministre bagize umuryango w'ibihugu by'Uburayi EU cyangwa se European Union bakaba rero basoje inama yabo. Ni inama yatwaye amasaha atari make aho nyuma yo kuganira by'umwihariko ku nyandiko ebyiri z'ingenzi bagombaga kwemeranwaho. Ni inyandiko ebyiri zirimo zimwe mu ngingo z'ingenzi zikabakaba zigera muri 5 aho baganiraga ku bijyanye no guhuriza hamwe imbaraga mu gukemura ibibazo by'umutekano ndetse no kugarura amahoro mu duce dutandukanye twa Afrika. Banaganiriye ku bijyanye nanone na mobility cyangwa se urujya n'uruza rw'abantu, by'umwihariko bagaruka ku kibazo cy'abimukira bambuka bajya ku mugani w'Uburayi binyuranye n'amategeko. Banaganiye ku kibazo kijyanye n'ubuzima cyangwa se ku kibazo cyugarije isi kuri uyu munsi cya COVID-19 ndetse no gushakira hamwe ibisubizo kugira ngo yaba ubushakashatsi yaba amikoro mu gushaka inkingo kugira ngo abantu bose muri rusange bagere cyangwa se inkingo zibagereho. Ubusumbane bwakomeje kugaragara mu minsi yashize bukinakomeza kugaragara, abantu babiveho. Iyi ni African Union cyangwa se umuryango wa Afrika yunze ubumwe ukeneye guhindura imibereho yawo, guhindura uburyo imyaka igera muri 2030 yakomeje kubana n'ibindi bihugu by'umwihariko n'indi migabane, umugabane w'Uburayi. Birumvikana ko ni urugendo rushya Afrika ishaka gutangira cyangwa se yanatangiye kugira ngo habaho uko uwo mubano ushingiye ku mikoranire, bitari Afrika itega amaboko umugabane w'Uburayi cyangwa se utega amaboko umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Birumvikana ni urugendo rushya rero aho bashaka kugenda babana neza umunsi ku wundi. Birumvikana rero umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union ni umuryango mu by'ukuri washinzwe hashize igihe kingana n'imyaka 50, ariko umunsi abantu bakagenda bibaza ku bijyanye n'umusaruro umuryango ugenda utanga mu mibereho yawo, cyane cyane ku kwitunga, kwibeshaho, kwishakamo ibisubizo. Birumvikana rero hashize hafi imyaka 20 umuryango w'ibihugu by'Uburayi wakomeje kuba umufatanyabikorwa wa EU cyangwa se umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ariko mu bijyanye cyane nkaho ari umubano ushingiye ku gutera inkunga umuryango wa Afrika yunze ubumwe ku kigero cya 65% ya mikoro umuryango wa Afrika yunze ubumwe wakoreshaga na mikoro ni inkunga yaturukaga mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Ariko ku munsi wa none murabizi binyuze ku bufatanye cyane cyane n'akazi kahawe n'inshingano zahawe umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umuryango wa Afrika yunze ubumwe wakoze amavugurura ashingiye ahanini ku kwishakamo ibisubizo ndetse no gushaka uburyo ki abanyamuryango bakomeza kujya
bafata iya mbere mu kwitunga, mu kwishakamo ibisubizo ndetse no gutanga umusanzu wabo kugira ngo umuryango wabo ubeho, umuryango wabo utere imbere, kugira ngo bareke gutega akaboko amahanga kugira ngo ariyo abatunga. Birumvikana ugutunze nyine ni nawe ukugiraho ijambo. Birumvikana rero ni ubushake bwa politike bwaturutse ku bakuru b'ibihugu, harimo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame wanahawe izo nshingano n'izindi mpuguke mu kugira ngo habeho ayo mavugurura. Ku munsi wa none rero isi, Afrika ndetse n'Uburayi bakomeje kugenda bahura n'izindi mbogamizi zitandukanye zigenda zikoma mu nkokora. Union Commission and from the African Union. And as you are aware, the communique of the ministerial meeting has just been adopted. For your information, colleagues from the media, we will also be issuing a media statement very soon in the next few days, so please be on the lookout for it. Coming back to the issue of today's press briefing, to give us the details, we have their excellencies that we have just saluted. Our press briefing will proceed as follows. May I ask for quiet, please? I can hear some people reporting, colleagues who are reporting. Kindly keep your voice down so that we can have some quiet to allow our speakers to be audible. Thank you. So we will proceed as follows. Each of our panelists will have between 3 and 5 minutes to give us their key headline points and takeaways from this meeting, after which we will go into a short question and answer section of about 10 to 15 minutes. To make sure that we take as many questions as possible, I would request that those who ask for the floor put forward just one question per media house. So let's move into our substantive press briefing. We will start with a statement by the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Her Excellency Dr. Monique Nsanzabaganwa. Excellency, you have the floor. Thank you. Good evening. We just concluded the second African Union, European Union ministerial meeting, which took stock of progress made in Africa and Europe regarding the 4 priority areas adopted during the last AU-EU summit held in Abidjan 2017. I will just highlight the 4 areas of our partnership so far: investing in people, strengthening resilience, peace, security, and governance, migration and mobility, and then investments for African structural sustainable transformation. As it has been said, a communique has summarized the key areas that have been discussed in each and every one of those 4 areas. We specifically heard from our ministers expressing themselves on new challenges in these respective areas. For instance, if we talk of investing in people, the theme of youth came a great deal, skills and job creation as well. In the theme of resilience, a great discussion about COVID and the coping mechanisms, including access to vaccines and manufacturing capacity for Africa to produce vaccines, as well as financial response to the needed economic recovery in the economies, the issue of special drawing rights, reallocation to countries in development have been discussed.
For instance, again in the area of peace, new threats such as cybercrime and other forms of human trafficking have been featured in the discussions. And finally, in the area of mobilizing investments for Africa, this is a theme that has been discussed, ways and means of focusing on infrastructure, focusing on digital transformation, focusing on building back better and greener and other aspects. And to close off, the ministers expressed the need to form a follow-up committee to ensure that from these discussions until the next political dialogue, there is a way of monitoring progress and implementing through tangible projects. As the African Union Commission, our role is to, of course, facilitate the African Union member states in collaboration with our counterparts of the European Union Commission. We are going to keep working together. As you heard from our Vice President of the European Union Commission, it's work that continues. And looking forward to February, we have already discussed with our counterpart in the Commission, my sister Yuta, already planning how we are going to actually come up with a mechanism for implementation, including also the financing framework for these initiatives. Thank you so much. Thank you very much, Excellency Dr. Monique Nsanza-Baganwa, and she is the Deputy Chairperson of the African Union Commission. We move on now with our program, and we call upon His Excellency Mr. Josep Borrell, and he is the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, as well as the Vice President of the European Commission. Excellency, you have the floor. Thank you. To start with, I want to thank the Minister of the Democratic Republic of Congo and Chairperson of the African Union Executive Council, Christophe Lutundula, our Rwandan host, Foreign Minister Vincent Biruta, and the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Monique Nsanza-Baganwa, for hosting us and for this great organization. Our two continents face many challenges that threaten both Africa and Europe, and there are at the same time countless opportunities available for us, about which we can and we should and we have to work together. There are countless opportunities, not only challenges. With this in mind, we must produce concrete results for our fellow citizens. Only together we can move better, and there is an urgent need to accelerate the pace of how we move, and for our partnership to take an unprecedented qualitative leap. You know, in the world, there is no another border like the Mediterranean that separates two worlds with so big differences on demographics and on wealth. There is no another sea, another mountain, another river that separates two worlds with such different dynamics from the point of view of the young people in one side, old people on the other side, differences on economic capabilities, accumulated capital and wealth.
And this has to be balanced, because this imbalance is unsustainable. So we have to share the common ambition, we have to clarify misunderstandings, and we have to talk frankly to each other in order to look for solutions, because that's what friends and partners do. There are three interconnected areas for our discussions today, and I want to focus on and where we have to do better together. First and foremost, the response to the pandemic. We agreed on the importance of further investing in health and social protection systems in Africa, and on increasing the production and equitable access to vaccines, medical treatments, and health technologies. We have recognized, everybody does, that there is an unbearable vaccination gap that has to be closed. A gap which is far too big between Africa and Europe. And it's of the paramount importance to act quickly, because it's not only a moral duty, it's also essential for everyone's health, and to get the pandemic globally under the control. And not only the pandemic from the health point of view, even economics. The disruption that we are suffering in the global economics today has a lot to do with the fact that we don't have a global answer to this health side of the pandemic. So closing this vaccination gap is something in which we will have to invest much more energies and resources. The second one comes after the pandemic. A world which will be better and greener. And for that, we should be champions of global sustainable growth. The President of the African Union and the President of the Democratic Republic of Congo has sent us today to the press a clear message. Africa is not a big emitter, but it's one of the most severe damage by the climate change. So green growth is not an European ambition, is not an European idea that we want to impose to the others, especially to the Africans. No, it's an agenda imposed to all of us by our past and present and future human action, by the nature answer to it. And to get our prosperity and growth right, we need a transition which has to be, more than anything else, fair. If the transition is not fair among citizens and among countries, it will not happen. The third and final area I would like to mention here is peace and security. And I cannot agree more with the idea of African solutions to African problems, because it has been very clearly stated by the President of Rwanda that no matter how much money, no matter how many troops you engage, is not going to be a solution without a strong ownership of the people on building a good governance. We will continue supporting Africa, a number of African partners, on peace and security issues. No other partner matches the level of our engagement with Africa. We don't have any kind of hidden agenda. At all levels, politically, financially, or technically, we will support peace and security in Africa. And I cannot close this conference without mentioning Sudan and the coup d'etat that we see ongoing. The actions of the military represents a betrayal of the revolution, the transition, and the legitimate request of the Sudanese people for peace, justice, and economic development. Let me say again to conclude, we don't always agree on everything,
Not even among Europeans we agree on everything, but we agree on the essentials. And this is what we are here. This is why we have to work together, to make our partnership, to have an unprecedented leap forward from which we, all of us, can benefit together. Thank you. Thank you very much. That was His Excellency Mr. Josep Borrell, who is the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, and also Vice President of the European Commission. We move on to our last speaker, and he is His Excellency Mr. Christophe Lutundula Apala Pen Apala, and he's the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo, and he's also the Chairperson of the African Union's Executive Council. Excellency, you have the floor. Je dois tout d'abord souligner le fait que les travaux de la deuxième réunion ministérielle conjointe Union africaine et Union européenne se sont déroulés dans les bonnes conditions. Tout est à l'honneur et à l'actif des autorités rwandaises qui ont pris les dispositions qu'il fallait en dépit des contraintes sanitaires pour que nous arrivions ici et que nous puissions travailler. Tout aussi est aussi à l'honneur du groupe conjoint d'experts de l'Union africaine, de l'Union européenne, qui ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour nous produire du consommable prêt et de qualité. En réalité, l'Afrique est en partenariat avec l'Europe depuis les indépendances, on peut considérer comme point de repère depuis 60, dans des organisations diverses. Si on prend l'Union européenne, on peut peut-être prendre un point de repère à partir de ce qu'on a appelé l'accord de Yaoundé, ou les accords de Yaoundé, les accords de Lomé jusqu'à Cotonou, qui est arrivé à expiration en 2021 pratiquement. La question naturellement qu'on se pose, c'est de savoir où en sommes-nous aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal qu'après tant d'années, nous puissions toujours exprimer les mêmes besoins, comme si on marquait le pied, si on ne reculait pas? C'est autant dire que le cadre actuel, qui est issu du sommet des chefs d'État du Caire en Égypte de 2000, donc chef d'État du gouvernement Union européenne, Union africaine, que le cadre actuel, c'est d'abord un cadre de refondation, de relations, de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne qui porte sur les deux continents. Ce n'est pas une relation d'État à État, mais c'est une relation entre les continents. Évidemment, il y a les volets traditionnels dans les cadres de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. Donc, nous devons travailler fort, nous devons innover pour qu'enfin, on voit pointer à l'horizon non plus l'espoir, mais le bien-être pour nos populations. Tout ce que nous devons faire doit avoir pour finalité la satisfaction des besoins existentiels des peuples d'Afrique, dans toute sa diversité, dans toute leur diversité plutôt. C'est ça la préoccupation majeure, et je ne vais pas faire de la répétition. Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union a rappelé les sujets qui nous ont préoccupés au cours de cette réunion. M. Borrell les a abordés aussi. Les défis actuels qui s'appellent Covid, qui s'appellent investissement, qui s'appellent des investissements énergie, infrastructure, qui s'appellent évidemment la migration, qui s'appelle paix et sécurité particulièrement pour l'Afrique, parce qu'elle appelle la sécurité,
sont nécessaires pour la stabilité des États, pour la sérénité et l'efficacité du travail gouvernemental et pour la stabilité aussi sociologique de nos populations. Donc il y a beaucoup de défis que nous avons inventoriés. Il y a la révolution numérique qui s'est ajoutée depuis un temps et la révolution qui conduit des pays, des nations, qui propulse, je préfère dire ça, les pays et les nations vers des destinées meilleures. Donc sur toutes ces questions, nous avons ouvert des perspectives prometteuses. Il reste bien sûr à les soumettre à l'approbation de nos chefs d'État et de gouvernement l'année prochaine. Évidemment, comme M. Borrell en a fait allusion, il y a de quoi que sur le parcours aujourd'hui, particulièrement chez nous avec ce qui se passe au Soudan. Et nous avons, nous, les délégués africains, les ministres africains, rassurés que nous tous nous sommes préoccupés par ce qui se passe ces derniers jours au Soudan. Il y a eu un processus de transition démocratique sous le parrainage de l'Union africaine. On a abouti à un accord de transition démocratique. Ce processus est brutalement interrompu dans les conditions que vous savez. Donc nous en sommes préoccupés. Nous avons tenu aussi à souligner que la démocratisation des institutions en Afrique, qui date du renouveau démocratique mondial des années 90, à partir de la perestroïka à l'époque soviétique, la démocratisation est irréversible en Afrique. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des soubresauts d'un processus, bien sûr laborieux, il faut le reconnaître, mais qui demeure irréversible. Et les Africains, croyez-moi, même les plus apolitiques, entre guillemets, il n'y a pas aujourd'hui d'Africains qui acceptent, si vous voulez, des régimes aux antipodes de la démocratie, aux antipodes de progrès des populations. Donc ça, c'est terminé. Nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas de débat sur cette question-là. Et comme disait le président Tshisekedi à la tribune de l'Assemblée générale, la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York au mois de septembre, c'était le 21, eh bien, la roue continue, la roue de la démocratisation. Il n'y a pas en Afrique des gens qui pensent qu'on peut continuer à fouler aux pieds nos propres lois, des valeurs qui ont fait la prospérité et la grandeur des nations à travers le monde et espérer nous développer durablement, avoir la place au soleil des grands. Seulement aujourd'hui, parce que nous sommes dans un cadre intercontinental, Afrique, Europe, et dans un cadre des institutions intercontinentales ou continentales plutôt, l'Union européenne, l'Union africaine. Au moment où nous sommes ici, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine est en réunion pour statuer sur la situation du Soudan sur la base de principes fondamentaux en matière de démocratie de l'Union africaine qui sont consignés dans la déclaration d'Alger, dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la charte africaine de démocratie, la démocratie des élections et de gouvernance, et même dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous avons estimé qu'il vaut mieux qu'on fasse œuvre utile et que la réunion vienne appuyer la position de l'Union africaine quant à ce qui va intervenir incessamment. Voilà pourquoi on peut se poser des questions, pourquoi on n'a pas dans le communiqué un paragraphe particulier pour ça. Il n'y a pas de débat, nous sommes tous d'accord, l'Afrique sera un pays bien gouverné et elle progressera ou elle ne sera pas, et alors on va tourner en rond. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire par rapport aux travaux que nous avons faits aujourd'hui. Restons confiance en considérant que nous-mêmes, les Africains, nous avons des responsabilités en matière de gouvernance et nous devons les assumer, en considérant que le partenariat nous est absolument nécessaire. Nous avons des Européens qui sont là, nous avons des potentialités, la jeunesse, une jeunesse dynamique, une jeunesse nombreuse. Nous avons les richesses naturelles,
nous avons des populations résilientes et dynamiques, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avancer. Il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui ont fait des avancées significatives, mais le partenariat nous est nécessaire. Nous avons un partenaire traditionnel. J'ai fait un recul dans l'histoire. Nous devons faire confiance à ce partenaire-là et lui aussi doit nous faire confiance pour travailler ensemble dans l'intérêt des peuples d'Afrique et des peuples d'Europe. Voilà, grosso modo, le défi des financements, il est devant nous, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, nous allons nous battre nous tous de tous côtés pour trouver les financements pour les investissements privés, dans les investissements privés, les investissements publics, dans le travail des Africains, je dis bien dans le travail des Africains, parce que notre prospérité est d'abord une obligation, une charge fondamentale, une tâche sacrée de nous-mêmes les Africains avant que les autres nous viennent, pas en charité, mais en solidarité qui suppose communauté d'intérêt, qui suppose unité dans l'action, partage de responsabilités. Et voilà dans quel contexte nous devons évoluer avec l'Union européenne. Je vous remercie. Thank you very much, Excellency. And let me thank all our leadership up here for the very detailed way in which you have explained the issues to colleagues in the media. So colleagues, now we'll go into the question and answer section. As I said, it will not be very long. We'll take just a few questions, perhaps 4 or 6 questions, and then we will call it a day for this meeting. So please make sure that you ask 1 question per person. Please do not give us 2, 3, 4 questions, just 1 per person. Raise your hand. Once you are asked to speak, please give us your name and the news organization that you are representing, and then ask your 1 question, as well as indicate to whom that question is directed among our 3 panelists today. So I think I'll do a sweep from the left and then move to the right and then finish off at the center. So from the left, yes, I see 1 hand going up there. Please introduce yourself and your agency. Thank you, Philippe Renier from the newspaper Le Soir in Brussels. I have a question to the High Representative Josep Borrell. High Rep, I'm here on your left. Thank you. Philippe Renier, Journal Le Soir. I have a question to you about Sudan. You just talked about it, and you put such an emphasis in your speech in the afternoon about on the rule of law, good governance. So it seems there is no common language agreed on the joint communiqué on this coup in Sudan. Do you regret it? And what is your explanation for this lack of common language on this event? Thank you. No, there is not. Il n'y a pas une différence. Il y a tout simplement que j'exprimais le point de vue de l'Union européenne. Dans le communiqué, on ne fait pas référence à Soudan parce que nos amis africains ont considéré qu'en étant aujourd'hui même, cette heure-ci, un débat au sein de son comité politique, il fallait attendre de savoir quelle était la position qu'ils agréaient entre eux. Donc, il n'y a pas une contradiction, il y a tout simplement qu'on a préféré que les communiqués conjoints ne reflètent pas une position que nos amis de l'Union africaine étaient justement en train de discuter. Et je dois respecter évidemment ces procédures. Mais ça ne devait pas m'empêcher d'exprimer ce que j'ai déjà dit au nom de l'Union européenne. D'ailleurs, mon coprésident a aussi exprimé sa préoccupation dans les débats final de cette réunion. Et j'insiste que ce qui s'est passé au Soudan, c'est une marche arrière par rapport à ce que la révolution démocratique avait obtenu.
et que nous demandons, nous exigeons la mise en liberté du Premier ministre et de son gouvernement et qu'on reprenne le chemin démocratique qu'on vient d'aborder. Thank you very much, Excellency. We are still on the left-hand side. Do we have any more hands? Yes, sir. Many thanks. My name is Ethan Tashabia from the Rwanda TV. My question is being addressed to Deputy Chairperson of the African Union, Dr. Nsanza Baganwa. If you look at what is happening in Sudan, and in relation to Agenda 2063, which one of the items is to silence the guns, what kind of a disappointment is it in your agenda to pursuing a quiet, secure, and safe Africa? And if you could tell us, do you think Europe serves you best when they hold COVID-19 vaccines when we're actually supposed to be, supposedly, as they said, be together in the fight against COVID-19? Thanks. Those are two questions. I would pick one. Yeah. On the situation in Sudan, I think you heard from the Vice President what also the co-chair said of the position of the African Union that is going to be issued, I think, anytime later today, or if it's not yet done, because our Peace and Security Council was meeting to formulate a position on that. But of course, the Agenda 2063 of the Africa is committed to building a peaceful, prosperous, and united Africa. And we are investing a lot to achieving that. But particularly on that question, the answer was already given. That's why I'm saying I'm picking one question on COVID, because the guidelines are one question per person. And here again, we are together. We have seen that there are efforts. We kept mentioning the Team Europe support to not only Africa, but to the initiative of the COVAX in a wide impact of it. We recognize that there is still a vaccination gap and that there is need to push for more access and also support manufacturing on the continent. Earlier today, you were actually celebrating a joint initiative, Africa, Europe, whereby two countries on the African continent are being supported by European Investment Bank to partner with a European-based technological pharma industry actually to start end-to-end production of vaccines in Africa and in those particular countries. And we are looking towards even more. As you recall, our chairperson of the union currently, His Excellency President Tshisekedi, has spearheaded the peers and the union in general to set up an initiative, a partnership for Africa vaccines manufacturing, PAVM. And this initiative is aiming at coming up with this, a synergized way of really making sure that we increase the production of vaccines, and not just for COVID, but for also other diseases on the continent. So we are on the course, and we are looking forward to actually more such actions building in that framework happening on the African continent. So together, this is one of the joint areas of interest, and we are moving forward together and also putting common efforts. We have the COVAX on this side, but also we have AVAT
on the African side. We have established a lot of infrastructure in terms of medical supplies platform where we can actually facilitate the trading of the African produced vaccines on the continent within Africa. So it's one key area of partnership in the past, currently, and going forward. Thank you. Thank you very much, Excellency. Colleague, you asked the question if you are interested in issues of COVID-19. We do have a press briefing every Thursday at 11 o'clock local time, and it is virtual. So if you want to keep on getting information, please do join us. Let me move over now to the right. Do I see any hands going up on the right-hand side? Okay, I see. All right, maybe let me start with the gentleman right at the end. Thank you so much. My name is Julius Bismongo. I work with CNBC Africa. My question goes to the Deputy Chairperson, Dr. Nsanzabaganu. You mentioned investment for African structural and sustainable development as one of the areas you agreed to work on. And my question is, what's Africa's investment priorities in this context? And has Africa figured out what kind of strategy or approach it wants to take towards partnering with the EU in this case? Thank you. First and foremost, we have one flagship among many of the Agenda 2063, which is the Africa Continental Free Trade Area. It was launched here a few years back, here in Kigali, and it was swiftly implemented, and the trading started in January this year. It's moving. And in that context, we have priorities put in place, first of all, a business environment, which is also including parts of the agreement on facilitating trade and dispute settlements and movement of people and goods, and actually a specific protocol for women and youth participation. Sectors of interest, actually manufacturing is key to promoting and maximizing or optimizing the opportunities offered by the free trade area. Infrastructure is another one, all kinds of infrastructure, starting by energy. We mentioned energy a great deal today, but also logistics, transport, and so on and so forth. We have frameworks like PIDA, like CADEP for agriculture, and many others. Digital transformation, digital solutions, this is another sector. We are talking of investments in health. Of recent, actually this sector has proven that it's beyond just health in the narrow definition of it, and it embraces everything to lives and livelihoods, and also to economies and the future, actually, of humankind. So we have frameworks in place, many of them. You would be glad to learn more. We have a development agency, AUDA NEPAD, that is actually helping the Union to come up with those regional integrating projects and initiatives, and actually facilitating the mobilization of funding, including from our partners, to implement the same in addition to the Africa Continental Free Trade Area. So there are many. I'm just speaking, highlighting a few. Thank you. Thank you. Last question from the right. I think the gentleman in the creamish shirt. You put up your hand first, please. Thank you very much. Vincent Gasana, Katie Press.
question for the High Representative, please, Mr. Borrell, if I may. It's more of a conceptual one, really. We hear a lot about the phrase African solutions for African problems. I'm just wondering what, inherent in that, is clearly a problem, that it has to be mentioned. I'm just wondering what it really, when you think about it, what it means to you and why, what it means that it has to be mentioned at all. I mean, one would never hear, for instance, European solutions for European problems. So I'm wondering what it means to you, what it feels to you that a continent has to make the point that it must find its own solutions for its own problems. Conceptually, how does that feel, and what do you think of it? C'est clair. L'Afrique est composée par un certain nombre d'États souverains indépendants qui font face à des problèmes que eux doivent résoudre. Mais c'est évident que l'Afrique comme un ensemble d'États indépendants et souverains, c'est quelque chose de récent dans l'histoire. Il y a eu un passé colonial où les puissances européennes ont été présentes dans le sol africain et qui ont imposé ce point de vue, à commencer parfois par la façon dont on a tracé les frontières. Ça appartient au passé, mais le passé parfois se résiste à disparaître. Il y a toujours un héritage historique qui fait que, évidemment, un certain nombre de pays européens ont eu des rapports qu'on peut dire privilégiés, étroits, avec des États africains avec lesquels ils avaient des liens historiques très forts. Mais à fur et à mesure que l'Afrique devient un ensemble politique d'États indépendants et souverains, c'est à eux de trouver ses propres solutions. Et il y a des exemples. Il y a des exemples qui montrent la capacité et la volonté de le faire. Vous dites qu'on ne dit pas des solutions européennes aux problèmes européens. Aujourd'hui, on ne le dit pas. Mais permettez-moi de vous dire que la solution aux grands problèmes européens des siècles derniers ont été apportées par des pays non européens. Sans eux, le résultat de la guerre mondiale aurait été une autre. Pour poser un exemple. Donc, parfois, la solution au problème entre les Européens a été facilitée par des pays qui ne l'étaient pas. Donc, c'est la maturité d'âge, la maturité politique, le développement profond d'une société qui forge des capacités pour faire face à ces problèmes. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il a dit le président du Rwanda, qui ne l'a pas dit par rapport à l'Afrique, il l'a dit par rapport à un autre pays, mais qui doit nous servir à nous Européens, à nous Occidentaux, dans un sens plus large. C'est que ce n'est pas ni la force militaire, ni les capacités financières qui décident aujourd'hui de l'histoire. C'est la gouvernance et c'est l'ownership, l'appropriation parmi le peuple de son destin. Et c'est ça l'essence profonde. Les problèmes des Africains doivent être résolus par les Africains. Ceci ne veut pas dire que nous, Européens, nous nous sentons étrangers à la solution de ces problèmes, mais en voulant aider, en voulant accompagner, sans jamais vouloir se substituer. Thank you very much. Let's take our very last question from the center. Anyone with a question? All right, that hand has gone up quite quickly. Please introduce yourself and your agency, and then ask your question. Thank you so much. My name is Fratern. I work for Africa 24.
My question goes to the Deputy Chairperson of the Africa Union Commission. I want you to tell us about the performance of the CDC. Africa is still lagging behind in terms of vaccines. Of course, today we've witnessed a memorandum of understanding signing ceremony. That was good news, but why is the Africa CDC still finding it hard to keep Africans safe? Do you agree with that, or what is it doing? What's wrong? What's hard for it? Thank you so much. Thank you. I don't agree with the statement. Africa CDC is one of those African solutions to our own problems, and it has done a great deal. If you knew the amount of capacity and support to member states in terms of handling the pandemic, starting from the PPEs to the protocols and other ways of doing it, tracing the evolution of this virus on the continent, raising the advocacy for access to vaccines. They have been supporting our leaders, starting by our union champion, His Excellency President Ramaphosa of South Africa, and His Excellency President Paul Kagame on financing health, domestic health financing, His Excellency President Tshisekedi on the Partnership for Africa Vaccines Manufacturing, the incoming chair, President Macky Sall and others, really to drive this campaign for access to vaccines, for financing, for economic recovery, and actually some solutions like having in place a trust, African Vaccines Acquisition Trust, that has secured so far as we speak 400 million doses of vaccine. That is going to contribute 30% for the needs of our continent. The deployment has started. It's going to continue through 2022 and to really lead us to achieving 60% vaccination target. So a lot has happened, and now facilitating the manufacturing of vaccines on the continent. So this is actually one of the agencies of the African Union that is making us proud. And as my sister was saying, if you can just know the achievements of that agency, it's amazing. We are now looking forward to having a sister agency, in charge of regulating medical products and services and pharma products and so on and so forth, the agency called the AMA, which actually is going to come into force very soon because you got all the needed ratifications. And these two are going to be key for actually ensuring health security on the continent. So a lot has been done. Of course, more support is needed. We are talking of actually facilitating more of access to the vaccines, while we are also coming up with our own solutions as Africa, buying those vaccines wherever they are available. Initially, it was a very difficult endeavor, but we managed to get through. So it's actually a lot has happened, and the countries are now in a better shape, and our collaboration between the other agencies around the world and the WHO, World Health Organization, really Africa CDC has been driving a lot of efforts and supporting member states. As we speak, we are operationalizing it even more
to give it more autonomy, to give it more facilities to continue the job that it has been doing so well. Thank you. Thank you very much, Excellency. And if you will permit me to just add that today, in fact, Africa CDC announced 50 million more vaccines coming from Moderna together with AVAT. So thank you very much, Excellency, for that response and that detail. Again, colleagues, I would encourage you, if you want to know more about what that agency is doing, do join us on Thursdays for that press briefing. So thank you very much. That brings our question and answer section to an end. Allow me, ladies and gentlemen, to thank most sincerely the panelists that we have. Let me start by thanking Her Excellency Dr. Monique Nsanzabaganwa, who is the Deputy Chairperson of the African Union Commission. Thank you so much, Excellency. Let me thank Mr. Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, who is also the Vice President of the European Commission. Thank you very much, Excellency. Merci beaucoup. And then finally, let me thank His Excellency, the Honorable Mr. Christophe Lutundula Apala Pen Apala, who is the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo, and who is also the Chairperson of the African Union's Executive Council. Merci, Excellence. Thank you again, colleagues from the media, for your patience. It's been a long day for you waiting for this, but I'm sure that it's been worthwhile. Thank you so much, and bye-bye. nuko rero gahunda zarimo zibera hano kuri Kigali Convention Center zikaba zirasojwe, no kuvuga ko ni ikiganiro cyarimo abayobozi batandukanye, by'umwihariko Monsieur Joseph Borrell cyangwa se bwana Joseph Borrell, akaba ari Vice President w'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi, ndetse na Madame Monique Nsanzabaganwa, akaba ari Vice President w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, akaba anahagarariye birumvikana Perezida wa Komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika bwana Faki. Hari nanone Christophe Lutundula, akaba ari Minisitiri w'Intebe wungirije wa Congo Kinshasa, ndetse akanaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Kinshasa. Barimo baganiza rero itangazamakuru ku murongo ndetse n'imyanzuro y'ingenzi yafashwe kuri uno munsi, aho nko mubibona ku mashusho barimo bifotoza banashimira cyane gahunda uko zagenze. Ni ukuvuga ko hari zimwe mu ngingo z'ingenzi zaganiriweho uyu munsi kugira ngo inama y'abaminisitiri byumvikane igomba gushyikiriza kano kazi gakomeye bakoreye i Kigali, bagomba kugashyikiriza abakuru b'ibihugu na za guverinoma kugira ngo nibaterana umwaka utaha i Buruseli, rero ahazabera inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma umwaka utaha, bishobora kuba ari mu kwezi kwa mbere nibatse atari ukwa kabiri umwaka utaha, aho bazaganira nyine kurebera hamwe ibijyanye na politike yo guhuriza hamwe gahunda z'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Hakaba nanone ikibazo cy'imiyoborere myiza, birumvikana aho hagomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo hanozwe imiyoborere hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Hakaba nanone ubuhahirane hagati y'umugabane wa Afurika ndetse n'umugabane